Magandang umaga mga ka-Investa. So, sa araw na to, didiscuss natin yung mga iba-ibang markets, kung ano na ba nangyari sa merkado, and paano yung mga galaw ng iba-iba pang mga markets na dapat bantayan globally, and ano na kaya yung pwede mangyari in the next few weeks or in the next few months. So, we're gonna have a discussion on our mga potential moves na nakikita natin. So, balikan lang natin, no. Ah, ano ba yung nangyari sa PSEI? So, medyo nung March, we've highlighted here. So, if you're following me on Investagrams, kita natin dito na here. So, we've highlighted that this is the range we've been waiting for. 4,000, mura na yun. Whether fundamentalist ka or technical ka, ito na yung parang paulit-ulit sinasabi ng mga tao and ilang years na inaantay yung correction level na to eh. So nung lumapit dun, talagang yung risk reward ratio mo attractive na during that point. And which proved true because in the markets we had a 20-30% plus move, so maraming mga opportunities na lumabas mula nung punto na yon. So congratulations sa inyo. And hopefully, naka-boost ng profits nyo or nakabawi ng mga losses. I'm sure malakas yung significant move na to. So, what's gonna happen now? Ano yung nakikita natin? Yung lockdown i-extend April 30 daw. So, we have 14 days left. But, at the same time, it's not just about the Philippine lockdown na kailangan natin i-consider, 'di ba? Marami pang pwede mangyari globally. We'll talk about that in a bit. So looking at the PSEI chart, okay yung rally niya, pero ang nakikita ko is malapit na paubos na yung upside, meaning na nagawa niya na yung major move niya, 'di ba? Kinontra na yung correction, nagkaroon na ng retracement. Tapos dito sa 6,000 level, 6,000 to 6,200, near this baseline high kung saan yung itong orange box. Makikita mo rin nandiyan yung gap down ng market. Potentially baka mahirapan diyan yung index. So kumbaga, while marami pang mga opportunity diyan, depende naman sa stocks na hinahanap mo, no. Hindi naman lahat sumasabay sa galaw na to, may mga mura pa diyan. Pero ang punto dito is baka yung upside paubos na. So kung nakabili ka na dun sa correction, maybe it's time to scale out a bit. So either trim half, trim one third, or take profits, depende sa mga stocks na hawak mo. So yun, we think that 6,602, mahirapan tayo dyan. So kailangan aware tayo dito. Take natin to opportunity na to. So ngayon nga, the market is down 4%. So yun no, 'di ba? Above 3% yung correction. Nararamdaman natin yung balik ng volatility, 'di ba? Bumabalik yung ano. So yun din yung nakikita natin na the way I see it, phase one of the market crash is the nCoV thing, the disease, 'di ba? Nagulat yung mga tao, yung pagkalat na mabilis, yung economic impact, parang maraming mga business na nagsarado and maraming industry ang naapektuhan. But then the next phase would be how the global economies react on this nCoV. So, itong mga ekonomiya na to maapektuhan yan. Tapos yung example, yung USA, nagprint sila ng maraming pera or naglabas sila ng maraming dollars, trillions just to support the US businesses, US economy, US markets para mag-hold, diba? So, itong mga ganitong actions, we don't see it as a sustainable means for economic growth. And potentially, while short term, nasalba niya yung merkado, on the long run, potentially, maaaring magdulot to ng mga problema sa global economy. So, yun yung nakikita natin. Ngayon, let's take a look at, so sa Investagrams, mayroon na tayong mga US stocks dito, Singapore, Forex. Tignan natin yung index na binabantayan natin sa USA. So this is the S&P 500. So ano nangyari? Same lang, 'di ba? Nag-recover din. But take a look at retracement levels. Yan. Pumasok na tayo sa more than 50% nung crash ni-retrace na, 'di ba? So nandito tayo sa gitna ng 50 at 661.8 yan dyan. At the same time, dumadaplis na rin tayo sa 50-day EMA natin, exponential moving average. So, ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng mean reversion, snapback, pabalik dun sa medium term resistance.
So ngayon, ito na yung opportunity actually ng bears, or kumbaga tapos na eh. Kung ito na yung nakapahinga na yung market. And if totoong hindi tayo hindi tayo basta-basta makakabalik sa normal circumstances, then we may see that this would be the start, or at least malapit na yung round 2 nung correction. Yun yung nakikita natin. Yun yung nakikita namin. So, eto, makikita nyo, same lang sa PSE. Around 2.8 level or 3,000, pwede mag-overshoot yan eh. Kasi alam naman natin, unlimited support daw yung Fed sa USA yan. So, during this range, potentially, dapat nagtitrim ka na. 'Di ba? So, ano ibig sabihin nito? Hindi naman sure ball na babagsak yan, pero looking at the probabilities, anong upside natin? 2% sa SPX, tapos 5%. Kumbaga, kahit umakyat yan, 2 to 5%, stretch out na siya versus nung nandito sa bottoming phase na 20% yung ginalaw, 'di ba? So, ang natitira mong upside dun sa buong move, baka konti na lang. So, it might be wise to shift to a more cautious stance. So, yun nga, I was looking at global banking stocks, mga ganyan. Naglalabasan na marami daw loans, hindi na mababayaran, almost half. May mga ganong bangko, naglabas ng mga news na ganon, na mga half daw ng loans nila magiging losses or something. So, dahan-dahan na lumalabas yung impact. Then technically, nakikita rin natin na okay, nagkaroon na ng relief rally, then potentially baka round 2 na to. So, for guidance, pwede nyo nung gamitan ng technicals to. So, may rising wedge, di ba? Ayan, acceleration ng move. So, makikita natin kung talagang maumpog yan dito, 293,000, mahirapan na tayo dyan, or di na bumalik dyan, or mag-breakdown na dito, below, itong 2.8, hindi na mabalikan, tas mag-below 2.7, then yun na yung confirmation natin. So, what may happen is, pwedeng mag-sideways lang, pwedeng maghanap ng support dito, 2.5 level. Or, at worst case scenario, pwedeng mag-try ng parang double bottom or something. Pwedeng gumanito, tapos konting sideways, tapos i-retest niya to. Pwedeng ganon. So, depende to sa global happenings na mangyayari in the next 3 to 6 months. So, same to, guys. Yung PSE, sumusunod lang naman to. Though may sarili tayong storya, sumusunod lang rin to sa galaw ng global market. So, we have to be aware of this. Okay? So, we're not saying na babagsak agad, pero we're saying that at this point in time, probabilities, technicals, and then yung economic factors, yung mga nangyayari sa global, is baka mas okay maging cautious. Alright? Now, let's take a look at some important assets as well. So, in the Investagrams, we have global assets. Ito, gold. Dahil yung USA, nag-flood lang sila ng US dollar, na-question na yung value ng paper money. Basically, parang, paano yun? Unlimited ba yung pera ng mga central bank? Print lang ng print. Kahit anong economic trouble, so suportahan lang ng 2 trillion, 3 trillion, or whatever. At some point, people would question that the validity and the power of these central bankers or these governments. Parang ano pa bang parang totoong value nitong mga monetary assets, itong mga pera. So I think, given the market volatility, and then itong nangyayari ngayon na trend, yung gold, makikita natin, is pumasok siya sa multi-year highs ulit. So, ito, 52-week high yan, makita nyo, break niya yung 1680, 1704 dito sa area na to. So, it's doing 1714. Yan. So, the way I see it, as long as gold holds above this area, 1650 to 1680, yan, maaring mag-trend to pataas. So, just to show you the perspective, tignan nyo yung long-term charts. Ito. Yan. So, gold is hovering, pinaka all-time high nito is around 119, diba? Ganyan. So, if you look at it, 10% na lang yan. Dun sa pinaka all-time high niya ever since. And if mahold yung current levels, perhaps the market is telling us na ito nga, nagkakaroon ng flock to safety or bumabalik yung relevance or perception ng value ni gold. Kasi once everything is questioned out, pwedeng magkaroon ng thematics, maging importanteng theme itong trade ni gold. So bantayan lang natin. Right? Then looking at
the dollars, mga, tignan natin yung mga main, main indices, ay main currencies, ito, Euro USD. Parang ano lang to eh, swing trade, nagsiswing lang. So usually makikita natin, yung general observation na napansin ko is when the markets are positive, global markets, humihina yung USD. But then, kapag nagkakaroon ng mga corrective phase or fear, dun lumalakas yung USD. So makikita natin dito, Euro USD, biglang after rallying for more than ito, parang itong upswing move niya, after a good 7-day rally, biglang nagkaroon ng dalawang down day, 'di ba? Ngayon red ulit siya. So dito po sinasabayan niya lang yung fear. At the same time, look at this currency, odd USD Australia. Ito, parang proxy to sa economic growth. So makikita nyo, sinabayan niya lang, 'di ba? Same yung galaw niya sa SPX, sa PSE. Yan. Pero ngayon, lumapit na siya doon sa resistance, binalikan niya na, di ba? Niretrace niya na. And at the same time, tumama. Pinakita nga na, okay, hanggang dyan ka lang. So, bigla nagkaroon ng engulfing crash kahapon. Tapos, tignan natin. So, potentially, kung magtuloy-tuloy yung notion, yung fear sa SPX and everything, pwedeng matapos na tong rally na to. So, kung gusto nyo, pwede nyo i-check yung mga 1-hour charts and everything para mas makita nyo yung micro moves, since a lot of the movements in forex pwedeng mong i-trade intraday yan. Alright? So, yun guys. I hope that nakatulong tong video na to. Just a quick overview of the markets para mag-guide tayo. So, stay safe. Sana sa mga bahay nyo, itong COVID crisis, I'm sure marami na apektuhan dito, whether employee ka or business owner ka. Kahit kami sa Investa, ramdam namin to. But we're doing our best to stay strong and help our employees, help our users. Para dito mo rin masusubukan kung gaano ka ba katibay. These crises are given to us so that we can have a chance to become tougher people, to become the better versions of ourselves. So, yun. Stay safe, and if meron kayong mga katanungan, just comment below and subscribe to our YouTube channel and Facebook for more content like this. And by the way pala, sorry, ang konyo nun, no. By the way, we launched a recent initiative. So, marami kasing mga NGO nag-e-effort, so kailangan ng tulong. Naisip namin, why not use our technological platform so that we can partner and connect with these NGOs. So, since marami yung example, yung mga healthcare workers, kulang sa pagkain, kulang sa suporta, sa mga sweldo and all of that, eto, maraming iba-ibang initiatives dito. And yung mga communities na walang mga sanitary kits, walang mga pagkain, ganyan. Ito. So marami, makikita nyo dito, we partnered with Red Cross, World Vision, Save the Children, Caritas Manila, then Kaya Natin Movement, and SOS. Makikita nyo dito kung ano yung initiative. So yun, kung meron kayong mga spare change or gusto nyo tumulong, ito na yung portal, ito na yung paraan para tulungan itong mga organizations na ito. And at the same time, real-time makikita. So far, may 10,000 na nag-donate. Ito. So, salamat sa inyo. And then, ang maganda dito, i-invite natin yung mga stakeholders ng kada organization so that makakita rin natin ano ba yung ginagawa nila sa projects nila. And then, at the same time, we get a sense of reporting and sense of update on what their initiatives are. So, yun. Tulungan lang, guys. Keep natin yung bayanihan spirit dito sa Pilipinas. And babangon rin tayo dito. Any form of help would do. Whether kahit di monetary yan, kahit inspire mo lang yung kapwa mo or i-cheer up mo lang during these hard times, that would be great enough. Okay? So, ayun guys. Exciting tong market. So, hopefully, maraming nakasakay sa inyo. But then, prepare for what's ahead. Hindi tayo basta-basta, parang party-party lang dito. Huwag tayo kampante. And may the trades be on our side. So thank you, and see you again in Investagrams.